Hello friends, last video la நம்ம nested if else statement வரைக்கும் பார்த்தோம். இந்த வீடியோல else if later and switch statements இதுதான் பார்க்க போறோம். First else if later ஓட syntax பார்த்துக்கலாம். else if later ஓட syntax இதுதான். என்ன அப்படினா if nested if statementல என்ன பார்த்தோம் அப்படினா ஒரு condition if condition வரும். அதுக்குள்ள இன்னொரு கண்டிஷன் செக் பண்ணனும். இதுல எப்படினா ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணனும். அது ட்ரூனா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும். false அப்படினா false ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஒரு கண்டிஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும். which means else குள்ள ஒரு if ஸ்டேட்மெண்ட் வரணும். ஒரு கண்டிஷனை செக் பண்ணிட்டு அது ட்ரூனா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும். false அப்படினா அங்க ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணி அங்க ட்ரூனா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும். falseனா இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும். இதே மாதிரி எவ்வளோ கண்டிஷன்ஸ் வந்து நம்ம எல்ஸ்ல கொடுக்கலாமா கொடுத்துக்கலாம். ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம்ல சொல்லணும் அப்படின்னா அது மார்க்ஸ் வச்சு எடுத்துக்கலாம். மார்க்ஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ், செகண்ட் கிளாஸ், தேர்ட் கிளாஸ் இந்த மாதிரி இருக்கு. 90 above எடுத்திருந்தாங்கன்னா உங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ், 80 above செகண்ட் கிளாஸ், 60 above எடுத்திருந்தா தேர்ட் கிளாஸ், அதுக்கு கீழே எடுத்திருந்தவங்க ஆவரேஜ், தென் 40க்கு கீழே எடுத்திருந்தாங்கன்னா ஃபெயில். அந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் பிரிண்ட் ஆகிற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் மார்க்ஸ் நான் வாங்கினேன். இன்ட் மார்க்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கேனர். மார்க்ஸ் வாங்கியாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா 90 அபவுக்கு மேலே எடுத்துருந்தாங்கன்னா உங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். ஸோ இஃப் மார்க்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் 90 ஆர் 90 அபவ் எடுத்திருந்தாங்கன்னா else இப்போ ஒரு கண்டிஷன் வரணும். else if marks greater than or equal to 80க்கு above எடுத்திருந்தாங்கன்னா அவங்க செகண்ட் கிளாஸ். 80 or 80 above. Marks greater than or equal 70 above or 60 above வச்சுக்கலாம். ஃபார்ட்டி அபவ் எடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா ஆவரேஜ் அப்படின்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம். இதுக்கும் கீழே எடுத்திருந்தாங்கன்னா அவங்க ஃபெயில். ஸோ எல்ஸ் போட்டுட்டு சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் லைனில் ஃபெயில்னு கொடுத்துக்கலாம்.
ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் 90 above அப்படின்றதுனால 92 கொடுத்துக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் 82, செகண்ட் கிளாஸ், தேர்ட் கிளாஸ்க்கு 60 above கொடுத்துருக்கேன். ஸோ 60 above மீன்ஸ் 78 கொடுக்குறேன் தேர்ட் கிளாஸ். ஆர் 68 கொடுத்தாலும் அது அக்செப்ட் ஆகும். தேர்ட் கிளாஸ் தான் பிரிண்ட் ஆகும். தென் ஆவரேஜுக்கு 40க்கு above கொடுக்கணும். 42 கொடுக்குறேன். ஆவரேஜ் 35னா ஃபெயில். ஸோ இப்படி தான் வந்து எல்சி பிளேடர் ஒர்க் அவுட் ஆகுது. எல்சி பிளேடர் இப்போ ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்க போகிறோம். இப்போ இஃப், இஃப்எல்ஸ், நெஸ்டட் இஃப் அண்ட் எல்ஸ் இஃப் இது நாலுலையுமே ஒன்று ட்ரூவாக இருக்கணும், இல்லை ஃபால்ஸாக இருக்கணும். ஒன்று ட்ரூவாக இருந்தால் ஒன்று எக்ஸிக்யூட் ஆகணும், இல்லை அப்படின்னா ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும். இங்கே எப்படின்னா செலெக்ஷன் ஆஃப் ப்ராசஸ், ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட்னாலே செலெக்ஷன் ஆஃப் ப்ராசஸ். ஒரு நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அது மட்டும்தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இப்போது ஏ கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஏல என்ன இருக்குதோ அதுதான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இதுக்குரிய சின்டாக்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்விட்ச் கண்டிஷனல் எக்ஸ்பிரஷன் மாதிரி கொடுத்துக்கணும். ஒரு கேஸ் இருக்கும், எவ்வளோ கேசஸ்னாலும் நம்ம ப்ரோக்ராமுக்கு இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். எந்த கேஸஸும் ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக ஒன்று கொடுத்துக்கலாம். அதில் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் வேணுமோ கொடுத்துட்டு பிரேக் கண்டிப்பாக கொடுத்துருக்கணும். பிரேக் தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண விடாமல் பிரேக் பண்ணி வைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு எவ்வளோ கேசஸ்னாலும் கொடுத்துக்கலாம். தென் எக்ஸிட் ஆகணும். இது ப்ரோக்ராமில் நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு குட்டி எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும் அப்படின்னா, இப்போ ஃபுட் டெலிவரி பண்ணுறாங்க. ஒரு ஹோட்டலில் மெனு இருக்கும்ல, சாண்ட்விச் இருக்கும், பர்கர், இந்த மாதிரி ரொம்ப மெனு ரொம்ப ஃபுட்டு இருக்கும். அந்த ஹோட்டலில் இப்போ இந்த ஃபுட்டு நான் ஆர்டர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா யூ ஆர் ஆர்டர்ட், எந்த ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணுறீங்களோ அந்த நேம் வரணும். ஸோ அதுக்குரிய ப்ரோக்ராம் நான் போடுறேன். ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேனருக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். என்னென்ன ஃபுட்டு இருக்குன்றதை நம்ம எழுதியிருக்கலாம். ஸோ 1 2 3 1 அவங்க வந்து 1ன்னு அவங்க கிளிக் பண்ணாங்கன்னா யுவர் ஆர்டர் சாண்ட்விச் வரணும். 2ன்னு அவங்க ப்ரெஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா யுவர் ஆர்டர் பர்கர். 3ன்னு ப்ரெஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா யுவர் ஆர்டர் பிஸா அப்படின்னு வரணும். ஸோ 1 2 3 அப்படின்றது இன்டீஜர் அப்படின்றனால இன்ட் n அப்படின்ற ஒரு வேரியபிள் டெக்ளேர் பண்ணுறேன். ஸோ n ஈக்குவல் இன் டாட் நெக்ஸ்ட் இன்ட். அவங்க வந்து என்ன ஆர்டர் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கலாம். ஆர்டர் ப்ளீஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி கொடுத்துக்கலாம்.
அவங்க 1 2 3 இந்த மாதிரி கொடுத்தா அது வந்து எண்ணில் போய் ஸ்டோர் ஆகும். இப்போ ஸ்விட்ச் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸ்விட்ச்குள்ளே எண்ணை நான் பாஸ் பண்ணுறேன். ஸோ எண்ணில் வந்து எது ஸ்டோர் ஆகிருக்கோ அவங்க 1ன்னு கிளிக் பண்ணியிருந்தா 1 போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஸோ என்னோட வேல்யூ இப்போ 1ன்னு இருக்கும். கேஸ் 1ல் சாண்ட்விச்ன்னு இருக்கிறதுனால சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் பிரேக் கொடுத்துக்கணும். இதுதான் இதுக்குரிய சின்டாக்ஸ். பிரேக் ஏன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, இப்போ பிரேக் கொடுக்கல அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் கேஸும் சேர்ந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அதனால இதோட ஸ்டாப் ஆகிடணும் அப்படின்றதுக்காக தான் பிரேக் கொடுக்கணும். இப்போ யூசர் வந்து இதில் 1ன்னு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இந்த 1 வந்து எண்ணில் போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். அப்போது ஸ்விட்சுக்குள்ளே எண் இருக்குது, எண்ணிலையும் இப்போ 1 தான் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். அப்போ கேஸ் 1ல் என்ன இருக்குதோ அதுதான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க. செகண்ட்ல பர்கர் இருக்கனால யூ ஆர்டர்ட் பர்கர் நான் போட்டுக்கிறேன். தென் பிரேக் கேஸ் 3ல பிஸா இருக்கனால யூ ஆர்டர்ட் பிஸா அப்படின்ற மாதிரி போட்டுக்கிறேன். த்ரீ ஃபுட்ஸ் தான் இருக்குது. அதை தவிர்த்து அவங்க 4 5 இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு இன்வேலிட் அப்படின்ற ஒரு மெசேஜ் வரணும். அதுக்காக டிஃபால்ட் யூஸ் பண்ணுறேன். எதுவுமே இப்போ அங்கே இருக்கிறது எதுவுமே அவங்க கொடுக்கல அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக என்ன எக்ஸிக்யூட் ஆகணுமோ அதுக்காக தான் இது. இதுக்கப்புறம் பிரேக் கொடுக்கணும்னு நீட் கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் எந்த கேசஸும் வரப்போறது இல்லை. டிஃபால்ட்ன்றது லாஸ்டா தான் இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் நான் 1 கொடுக்குறேன். யூ ஆர்டர் சாண்ட்விச் வரும். யூ ஆர்டர்ட் பர்கர். யூ ஆர்டர்ட் பீஸா. இப்போ 4ன்னு நான் கொடுக்குறேன். இன்வேலிட். ஸோ இதுதான் ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட். நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அதுதான் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அதுக்குரிய ரிசல்ட் தான் காட்டும்.